مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في أولى حلقات برنامجنا الأسرة والمجتمع. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو العنف الأسري. يسعدني بأولى حلقات البرنامج أن أستضيف ضيفتي البرنامج السيدة جيسيكا والسيدة بسمة قودا. السيدة جيسيكا هي نائب المدعي العام لمنطقة الكهون حاليا، ومسؤولة عن قسم حماية الأسرة. السيدة بسمة قودا هي مديرة اعمال الجمعية الكلدانية للشرق الاوسط التابعة لمركز سان دييغو. فاهلا وسهلا بضيفتي البرنامج. Welcome Miss Lee. Very nice having you today here. Thank you and for having me. thank you so much. طبعا اعزائي المشاهدين والمستمعين راح نستقبل اتصالاتكم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار يسعدنا أنه نستقبل اتصالاتكم على رقم الهاتف اللي راح يتبين أسفل الشاشة واللي هو موجود أسفل الشاشة، فيسعدنا استقبال اتصالاتكم. Miss Lee, at the beginning, as we said, welcome having you today here, and I need to talk a little bit about the domestic violence. And السيدة بسمة قودا هي اللي راح تشرح لنا أكثر بالتفاصيل عن العنف الأسري. First question, Miss Lee, I need to ask you is how prevalent is domestic violence in Middle Eastern community? Well, I can tell you certainly numbers of domestic violence incidents in San Diego County generally. The numbers that we've generated through different government organizations and through the DA's and the city attorney's office don't typically generate numbers based on the ethnicity, but rather the area of town. Oh, okay. But what I can tell you is that domestic violence, unfortunately, is something that continues to hurt our San Diego community. Over the last, and I have some numbers here, for the last 10 years, we've averaged annually about 17,000 domestic violence incidents. Oh. In the year 2018, there were actually 17,513 domestic violence incidents in San Diego County. In year 2018. In 18. Okay. So let me explain that. Yeah. Because the majority of the people, they speak Chaldean and Arabic. Yes. So الشيء اللي بدي تقوله انه احنا ما نحدد العدد مال العنف الاسري على منين جايين، على العرق او منين جايين، بس نحددها حسب الاماكن المدن الموجوده في سان دييغو او المناطق الموجوده في سان دييغو. تقول تقريبا منطقه سان دييغو عندنا اكثر من 17,000 حاله من العنف الاسري تصير، وب 2018 كان عندنا تقريبا اكثر من 17,513 حاله او حادثه من العنف الأسري. فخلينا نشوف نكمل وحتى نشوف شنو هي الأشياء اللي ممكن تكون أو تشرح أكثر شنو الشيء اللي شافوه هم بالمديرية مالتهم. Okay. So because Ms. Lee, you have experienced more than 15 years, as we know, that your experience for 15 years for the San Diego County District Attorneys. Yes. So can you please tell us how are children impacted by domestic violence? Well, this, we could do an entire show
just on this. Unfortunately, many times domestic violence incidents occur in front of children. And I mean, if you think about it, what's going to happen to a child if they're growing up in a household where they believe violence is the way to solve problems? Not only are they learning that that's the correct way to solve a problem, but if they're frequently encountering violence, they must be scared of it happening. And then what we see is children suffering from anxiety, stress, depression that could further lead to further issues. السؤال اللي قدمتيه لها كان ما هو تأثير العنف الأسري على الأطفال؟ نعم. المثلي جاوبت تقول إنه أغلبية الحالات اللي شافوها لها تأثير كلش كبير على الطفل، وخاصة في العوائل اللي العنف هو الطريقة الوحيدة حتى يحلون مشاكلهم. فتقول من تكون الطريقة الوحيدة من يحلون مشاكلهم من راح ينمون، النمو مالتهم ما راح يكون طبيعي، راح يشوف حالاتهم النفسية راح تكون تعبانة، راح يمرون بحالات قلق، حالات مو طبيعية وكآبة، وراح نشوفهم إنه هم همين يتعودون على هالطريقة هاي، إنه العنف هي الطريقة الوحيدة اللي تحل مشاكلهم. We are going to, if you don't mind, ask Ms. Qouda too, because she, of her job with the community, with the Middle Eastern community, Chaldean community, definitely she saw many cases too. So if you don't mind, I'm going to explain this question in Arabic. سيدة قودا، نعرف احنا والكل يعرف حضرتك تعملين بقسم حماية في مديرة اعمال الجمعية الكلدانية للشرق الاوسط، التابعة حاليا لمركز يسيدرو الصحي. بخبرتك وبحكم عملك كم أكيد تعرفتي على كذا قضايا وشفتي قضايا العنف الأسري. بالضبط. تحدثينا شوية مس قودا عن شفنا حالات كلش هواية، يعني احنا من فتحنا من 2007 لحد الآن الحالات لا تحصى يعني ولا تعد، فالحالات اللي شفناها كلش كبيرة، وأكيد مثلي راح تعطينا الأرقام الأكثر من نعطيلها مجال حتى نعم. تنطينا الأرقام أكثر نعم. حتى نشوف إيش قد حالات صارت في سان دييغو. بس الحالات الموجودة في الكهون أغلبيتها نشوفها إحنا يمنا. إذا كانت عن طريق المكتب مالتهم، عن طريق الديستريكت أتورني، أو عن طريق المحكمة، طريق الكورت، أو تجينا عن طريق الهاسبيتال المستشفى، أو تجينا عن طريق مديرية حماية الأطفال اللي هي CPS. فكلهم هذول يجزون هيك حالات أو الكيسات إلى الكلينيك، لأن عندنا أطباء وعندنا حالات معالجين نفسانيين، فنشوفها بكثرة. ومع الأسف إنه إحنا عندنا هالفكرة إنه من يصير العنف موجود في البيت مثل ما قالت مسز لي إنه هي الطريقة الوحيدة اللي تحل مشاكلنا. فالأماية مدى تحس إنه هاي مشكلة، مدى تعرف إنه هي مشكلة، إنه هالعنف هذا اللي يصير بالبيت هي مشكلة. تأثر سلبيا، تأثر سلبيا على نمو الطفل. نعم أكيد. زين هو مو بس النمو هي بالنسبة لها هي كأدلت، بس نعم. نمو الطفل راح يكون كلش مختلف، حالته بالمدرسة، حالته الصحية، فهاي الأشياء كلها راح تسبب مشاكل. So we discussed about what the center where we're getting all our cases, which is coming from every organization in town, from hospital, from the district attorneys, from schools, from other places, from clinics, from other places, and from the court. So I was explaining that you bring more numbers. Probably you would have more numbers, more statistics. Yes. than the agency yes. About the cases that we have specifically in our city, which is El Cajon. And I do actually have some numbers here for you today. That would be great. Yes. Yes. And this is from numbers that SANDAG, which is the San Diego Areas of Governments, put together. Yes. In 2018, in El Cajon, there were 898 domestic violence incidents. تقول إنه إحدى المديريات اللي موجودة في
اللي اسمها سانداغ اللي هي سان دييغو Governmental Agency. هذه قالت انه بس بالكهون السنة الماضية كان عندنا 890 حالة. That's a lot. It is. It's a lot. It is a lot. Yeah. So دا أقولها إنه هاي هواية. And how did you work? How did you deal with those kind of cases? Well, Especially in El Cajon. Well, we are fortunate to work with the El Cajon Police Department. And you know there's Detective Louis Michael, Yes. who heads up our Yes. domestic violence. And he's a great partner with Yes, that. yes, yes. We also work in East County with other agencies, the sheriff, La Mesa PD, to Right. work on those cases. But we're fortunate to have a fabulous team of attorneys, paralegals, and staff, victim advocates, who work on our cases to work on behalf of our victims. For victims, okay. Okay. So تقول إنه هي عندها فد مجموعة من الأخصائيين نعم. في المركز مالتها اللي هم عندهم هواية اختصاصات، وخاصة طبعا بدي تشكر مايكل لوي اللي هو نعرفه كله كلنا نعرفه الأوفيسر الكلداني. فنعرف انه هو همنا يعني يكون أو أحد من أجزاء التيم مالتها. فتقول فهم يحاولون انه، وخاصه عندنا جمعيات اخرى في الكهون اللي هي تساعد المجتمع حتى هاي المشاكل. يعني 890 حاله في سنه واحده كلش هوايه. سو اكو خط، بدي اتصور اكو خط. So there's a call. Would you like to get we have a phone call. Hello. Already? Hello. Yeah, I'm here. Yeah, can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Okay, I just wanted to know, Ms. Lee, she just mentioned domestic violence. They were in 2018, 17,500. And I'm just wondering, just curious, is this mixed Arab and Chaldean, or just Chaldean? You know, this number is outrageous to me. Outrageous. 17,500 in 2018. Only Chaldean? I don't know if Ms. Lee familiar or knows about who are the Chaldeans, the Mesopotamian people, the Christian people. Are they only Chaldean or Arab and Chaldean, or Middle Eastern, which is variety of them, Kurdish, Arab, Chaldean, whichever? That's all I need to know. Thank you. That number, 898, are incidents in El Cajon. Yeah. El Cajon. And so it is just El Cajon community. It can be any type of race, gender. Right. So it's not specific to the Middle Eastern community. Correct. Yeah. Correct. So it could be from all the communities. Absolutely. I think As from long the as communities. the victim of the crime, Right. well, actually, the crime occurred in El Cajon. In El Cajon. Yes. Yes. So Very good to know. yeah, it was a very it was a good question, but because they are really you know, they want to know if it's their community or Right. you know, they want to know. So you're mentioning that the Chaldean, they are the people of Mesopotamia, and they are Christian. And I appreciate you informing the listener that they are the Mesopotamian people, they're Christian. That doesn't mean that the domestic violence does not exist in our community. I just want you to know that a lot of Chaldean cases came to our clinic. So let me أقولها بالعربي. إنه أنا متشكرة إنه أنت قلت إنه الكلدان هم أهل ميسوبوتاميا وهم مسيحيين. ممكن إنه ما يكون عندهم domestic violence، بس أريد أقول لك إنه العنف الأسري. بس أريد أقول لك إنه العنف الأسري موجود حتى في مجتمع مالتنا ككلدان. سو ما نريد نقول إنه ما موجود. فهذا اللي أريد أخليك تعرف إنه إنه الاستجمة موجودة، إنه ما موجود إنه بيناتنا، بل هي موجود العنف الأسري مع الأسف. مدى نحس به، مدى نقدره، بس ما موجود. So what I said. Yeah. Sorry. Go ahead. Sorry. I will. So what I was saying that there is a domestic violence in our community, and we have to agree that the stigma is there. People, they don't believe there is domestic violence in our community, but it's true. It's happening. And I can tell you as a prosecutor in Right. East County, I see cases from all over the county, and there is not any race, gender, or ethnicity that unfortunately doesn't have this in their community. Yes. And I personally have worked on a number of cases
from the Chaldean From community, Chaldean community. from the Arabic community. Correct. But from all different types. It unfortunately, it doesn't just hit one type of person. Correct. And in California, we are very strict on our domestic violence laws. And we really make it part of what we do is that we try to prosecute objectively, and it doesn't matter who the offender is. It can be a male or a female. It doesn't matter the ethnicity of the offender. It doesn't matter the sexuality of the offender. Yes. For us, it's just we want to make sure we're keeping our community safe, and that every victim knows that it's not okay to be hurt. And there is different of domestic violence. There is physically, there is verbally, there is sexually, there is, so they need to know that the domestic violence can affect the person, like if it's physically, if it's verbally, if it's sexually. So domestic violence, it's not many forms, right? So الشيء اللي بدنا نحكيه بالانجليزي خلي شويه نحكي ويا المجتمع بالعربي حتى يفهمون علينا. اللي بدها تقوله انه هي همينه كانت مشتغله ويا كيسات من كلدان. يعني ما اريد اقول انه هي كلها، طبعا اكيد مو كل الكيسات كلدان لانه هذا كل المجتمع فيها الكهون، ولا تنسون عندنا مجتمعات كلش هوايه بالكهون، بس كان يعني اكو حالات مال كلدان. بهاي الحاله دا تقول انه احنا الهدف مالتنا كديستريكت اترني، الهدف مالتهم هم الوقايه من عنده، وهمنا الحفاظ على الناس اللي دا يوقعون به. 100% هو الحفاظ من عنده حتى لا تصير مره له كيسات اخرى. وعلاج الدومستيك فايلنس، لان شو ما قلت لكم الوصمه هي موجوده، انه احنا ما بيناتنا، ما موجوده بيناتنا، بس هي موجوده. من هالشكل تقول انه الهدف مالتهم هو الوقايه والعلاج، يحاولون انه يشتغلون ويا كل المجتمعات اللي موجوده هنا. فالاخت ايمان دا تقول انه هو العلاج او العنف الاسري هو عده انواع، يعني من ضمنه هو الجسدي اللي هو ضربه مثلا تكون، او الكلامي، او يعني مثل ما نقول عباره عن مجرد الكلام، السب، القذف ومن هالسوالف. ممكن يكون همين غير انواع وراح تشرحها مثلي. So when she explained that there is different type of domestic violence, I'm sure you have your own description of that. If you can share it with us. I do. I have this here in English. We also have a pamphlet with all of this in Arabic. If you can show it. Yes. We can show it. It's our domestic violence handbook. But the one slide or the one page I wanted to point to is the one that refers to what's called the power and control wheel. And this touches right on what you were saying. Often in domestic violence relationships, there's different types of techniques an abuser might use on their victim to affect power and control over that person. And like you said, sometimes it's intimidation. Correct. Sometimes it could be emotional abuse, making that person feel small or insecure. Oftentimes it's financial abuse. Correct. Yes. Someone might feel isolated or financially dependent on a person. And the abuser uses that as a way to control the victim. Yeah, definitely. Another way is to use the children. And Against to it, either limit the victim's ability to see the children, or to try to turn the children against them. Unfortunately, you also hear of sexual abuse and domestic violence. Of course, there's the physical abuse. Right. And I mentioned already the economic abuse. Correct. Lots of times refraining or not allowing a person to work. And so that person doesn't have any financial means to be able to leave the relationship. The other one to be in control. Right. To be in control. So I'm sorry, I'm going to cut you off all the time, but Please this is go very ahead. important for Thank them you to so much, understand. Ms. Qawda. It's okay. No, interrupt me Get and it. tell me to stop so you can No problem. interpret. فاحنا نعرف انه هي بدها تشرح انواع العنف الاسري مثل ست ايمان شرحات. فالعنف الاسري هو عده انواع. بالحقيقه يعني انا كنت كاتبه فد مقاله عنها، بس هسه اعرفكم عليها لان هي بالضبط ذكرتها من نفس التسلسل اللي احنا كاتبيها.
فالعنف الأسري هو عدة أنواع، مو واحد بس لأنه ضرب معناته هو هذا العنف الأسري، لا عزيزي. العنف الأسري ممكن تكون عنف جسدي، يعني اللي هو مثلا السب، القذف، الاعتداء، الإصابة من هالسوالف الأخرى. ممكن يكون العنف الجنسي، مثلا الشخص اللي يأذي غيره ممكن يأذي غيره عن طريق الجنس، الاعتداء اللي نسميه بدون موافقة الشخص المقابله، فهذا هو اعتداء جنسي مثلا. ممكن يكون النفسي أو اللفظي. النفسي واللفظي اللي هو عبارة عن قائمة من التهديدات، شتائم مثل ما قال ست ايمان سابقا، المطاردة، التعقب، مثلا يراقبها أو هي تراقبه، وين راحت وين جت، تشوف التليفونات مالتها شنو كتبت شنو حكت ويا منو حكت. هاي ممكن تكون همينة. أو مثلا يفصلهم، يعني الشخص اللي يصير عنده عنف ضد الآخر يفصل الآخر من نهائيا، يعزله عن العالم الخارجي، مثلا يبقوهم بس بالبيت، ما يخلوهم يتعلمون، ما يخلوهم يروحون للمدرسة، ما يخلوهم يروحون إلى أماكن للسوق، هم ما يروحون للسوق مكانهم، ما يخلوهم يحجون ويا الجيران، ما يخلوهم يحجون ويا الناس أصدقائهم قرايبهم أمهم أبوهم، ما يخلوهم يحجون وياهم. هذا هو كل إحدى مظاهر العنف الأسري. نعم. ممكن يكون مادي. العنف المادي اللي هو مثلا ما يخلي الشخص المقابله، سواء كانت امرأة أو رجل، ما يخلي الشخص المقابله يروح يشتغل، أو ما ينطي له المادة حتى يروح يأكل ويشرب، ما يخلي المادة تكون متوفرة بالبيت، يعني يسموها دبرايف، يعني يقللون من قيمتهم، ما ينطوهم فشي حتى يروحون يستفادون من عنده. ممكن تكون عدة أسباب أخرى. فشو ما تلاحظون هي مو بس البسط هو العنف الأسري، هو عدة أشياء اللي شرحتها مسز لي، وننطي لها بعد مجال تشرح أكثر. So I explained because it happened that I listed them. I wrote this before. Listed them exactly the way you did it. So we would like to hear more about it. And yeah, definitely. I have some questions, and you know, so one of the questions that that definitely I want you to. I want our, whoever is watching us, whoever is, listen to our radio, and all the community, with all our respect, to know, does domestic violence lead to homicide? Yes, and I brought some numbers on that too, which are they're very sad, and I can tell you why. East County actually has the second highest rate of domestic violence homicide in the county. Wow. Now that's not just El Cajon, but that's East County. East County in general, okay. Just this past year, and now this is in all of San Diego County. Okay. We had 14 domestic violence homicide victims. Wow. We also, in addition to that, had 3 additional homicide victims who were a family member, a new boyfriend, or a bystander, but it was related to a domestic violence incident. Okay. So that's just in the year 2018. 17 okay. homicides related to domestic violence. So the 417, they were partners, like husband and wife, or the 14 were domestic relationships. So they could have been dating or, they could have been married. Okay. They could have actually broken up and had a child together. Somehow or another, at some point in time, they had a domestic relationship. Yes. So there were 14 just this past year. I can go on if you... 14 in 2018 and the 417 in 2017? No, okay. not just 14. Just 14. Okay. 14. Got it. Yes. Got it. I'm sorry. Yes. Yeah, I thought that's too much. Yeah. There was that. Okay, goodness. no problem. And then 3 and that 3 were related 2018. to. Oh, okay. So a total of 17. 17 total. Related. Correct. Okay, perfect. So that's last. Thank you, Lord. Okay, so اللي بدي تذكرها هي بعض الأرقام اللي بدي تقول. السؤال الأستاذة إيمان سألت إنه هل ممكن إنه العنف الأسري يؤدي إلى جريمة؟ الجواب مالتها كان نعم. إنه عندنا إحصائيات 2017 كان أكو 14 جريمة أو حالات انتحار سببها هو العنف الأسري.
ف14 حالة في سان دييغو همينة هواية. وبعدين قالت انه ايست كاونتي، هي مو بس الكون، ايست كاونتي ممكن تشمل لاميسا، سبرينغ فالي، سانتي، وبعدين نصعد فوق. ممكن قالت هي ثاني يعني منطقة في الولاية اللي احنا عندنا حالات ممكن تنتهي الى انتحار. وحالتين اخرى او 3 حالات اخرى هي ما كانوا في علاقة، بس كانوا مثلا اصدقاء، صديق، فهذه همينة انتهت الى انتحار. هذه الارقام كلش كبيرة، احنا اللي علينا انه نحاول نشوف شلون نتحاشاها. طبعا فد ملاحظة لكل مشاهدينا الكرام، احنا من بدنا نحكي على الايست كاونتي او بدنا نحكي على منطقة الكهون. من البداية مثلي ذكرت انه التصنيف مو عرقي، صح، ولا التصنيف لجماعات معينة، واحنا صح. نعرف هنا بأمريكا التصنيف شيء غير مفضل، فاحنا هم ياخذون أرقام. وبما انه احنا الراديو الكلداني هو صفحة لنشر الثقافة والتوعية لجميع أبناء شعبنا العراقي والعربي والكلداني، فإحنا نريد الكل يعرف شنو النسبة من العنف الأسري في هالمنطقة. فما نقدر نجي نحدد إنه كلدان أو عرب، أو إحنا عايشين في هذه المنطقة، فكلتنا لازم نعرف الوضعية شلونها، هل إحنا في العنف الأسري مأثر علينا. وبعدين لا ننسى إنه أولادنا وأطفالنا وأحفادنا دي يروحون على المدارس، أكيد دي يتأثرون، فإحنا نوعي الأهل ونترك القضية، وإن شاء الله العنف الأسري ما يوصل لا للكوميونتي مالتنا، لا لجماعتنا، ولا لكل الناس. I already I'm explaining a little bit to the whoever is hearing us, and to the that at the beginning, Ms. Lee said that we depending on numbers. We don't say like these are Chaldean ethnicity, or so where they're coming from. Where are they coming from? And I explained too that because it's a radio and we want to show and inform everybody about what's domestic violence, how it impact people, impact kids, in a in a bad way. So this is why we are talking about everybody, not only about Chaldean community. One of the questions that I need to ask you, Ms. Lee, is what do you know, how can we know about domestic violence within the Middle Eastern community? So how can we know, how can we feel it? Like if I see two people, if I know, let me put it that way, if I know that these two couples or this one couple has a problem, or they are fighting, or I know that it's impacting their kids, because of we are Chaldean and we are from Middle Eastern, we cannot get involved. But if I want to help this family, and I don't want this family to get into trouble, you know what I mean? Yes. What is the steps? Well, there's a lot of steps there. I think the first thing is what we're doing here today is education. And many times I've found is that people who are in a domestic violence relationship may unfortunately come to think that that's normal. And that's the way the relationship is supposed to be. And so educating on these things like the power and control, so the person who's experiencing that can realize, wow, they are using all of these things to control me. Actually, in this handbook that we've provided, and we have so many more of these, and we're happy to provide these, this actually has steps that someone, if it was a friend or somebody that you cared about, if they're experiencing domestic violence, how you can talk to them about it. Safety planning is probably one of the #1 things that we would ask for somebody who's talking to a friend, is
to reach out and look for those services, and maybe if they're not ready yet to leave or to seek the services, but to start creating a plan. As I mentioned earlier, sometimes people might be financially isolated, or there's intimidation or fear or threats. Being able to kind of look to the future and have a plan on what they would do if something did happen, or if they ever have the courage to be able to leave. Also in this community, there's a lot of services that are available for our victims. I know that you are familiar with License to Freedom, where they have a lot of Arabic-speaking people. At our DA's office, we have Arabic-speaking employees, and we have victim advocates where they're... Sorry to stop you, but if we don't want them to reach the office, if I want to help this family or this friend without, you know, I want to, there are some people, they don't like to, you know, they will say, no, we don't need it. Maybe they feel shame, or I don't want to show what's going on. But if I want to help them without, you know, without reach the office. I understand. There is, though, just so you know, victim advocates can help our victims even if a crime hasn't been reported to the police. And our victim advocates are trained. They know what services are available in our community. And one thing that would be huge for a victim is to speak with a counselor one-on-one. Yes. And that would be confidential. And so when you say about it being made in the open, or the shame someone might feel, what we really need for somebody who's experiencing that is to learn about the power and control wheel, and then to be able to speak with a trained professional so they can learn and understand what they're going through, and maybe learn some tools on how to handle it. Right. Okay. So ست إيمان سألت السؤال، قالت إذا أنا شخص عادي وأعرف أكو عندي جيران أو عندي أقرباء وعندي أحد أعرفه ممكن دا أشوف إنه أكو عنف الأسري يمهم، شلون إحنا كأشخاص عاديين ممكن نساعدهم؟ تمام؟ مع العلم بدها تقول لها إنه بالمجتمع مالتنا أكو هالخجل هذا من هالوباء، هذا وباء مرضي. بدها تقول شلون نقدر إحنا نساعدهم بدون ما نتجه إلى الجهات القانونية. فمسز لي هي طبعاً شرحت انه اكو عده اماكن، اهم شيء هي التعليم. يعني احنا هسه هذا الشيء المقابله بدنا نسويه، بدنا نعلم المجتمع انه التثقيف يعني بدنا نعلمهم نثقفهم انه شلون نقدر نساعدهم، يعني حتى لا توصل الى مرحله انه وحده تنتحر او واحد ينتحر او قتل او اذيه او الانفصال او من هالجهه الاخرى. فمسز ليدا تقول انه دائما مرحله العنف الاسري اكو بيها كنترول، يعني السيطره. فدائما نشوف انه الشخص اللي يؤذي غيره عنده حاله سيطره على الشخص اللي دا يؤذيه. فالسيطره ممكن انه تخلي هذاك الشخص المتاذي انه حالته الماديه تكون مو زينه، حالته النفسيه ما تكون زينه، يكون دائم في قلق، في خوف. فلذلك ما راح يقدر يتطرق الى انه يترك او يعوف، لانه دائما يكون منعزل عن المجتمع الخارجي، ما يعرف ايش يصير بالمجتمع الخارجي. فتقول انه فهالسيطره هذا لازم يعني نكسرها حتى نعرف شلون نقدر نعالج الشخص. فاكو اكيد عده اماكن، مثلا ذكرت لايسنس تو فريدم، ذكرت فيكتيم ادفوكسي، ذكرت انه اكو فيكتيم ادفوكيتور اللي موجوده بالاوفيس مالتهم. هالشخص هذا هو يكون يعني كمساعد انه يساعدهم قبل ما اكو كيس او حاله بالمحكمه، نساعد الشخص شلون يطلع من هالمشكله اللي بيها. بعدين ذكرت ست ايمان تقولها زين احنا اذا نريد نساعدهم باي طريقه نقدر نساعدهم قبل ما توصل للمحكمه او حتى للديستريكت اتورني. فهي قالت ممكن انه يشوف الباحثه الاجتماعيه. احنا نوقف لانه اوكي عندنا بالجمعيه مالتنا الباحثات الاجتماعيات اللي تحكي عربي. اريدكم تعرفون انه الباحثات الاجتماعيات مالتنا هم حالفين اليمين انه كلمه واحده ما تطلع من عندهم لاي شخص في الدنيا، ولا حتى للمدير مالتهم بعض الأحيان. سر المهنه طبعا، لانه سر المهنه مثل الطبيب من اكو سر المهنه، مثل المحامي صار عنده سر المهنه. بس قانونيا
إذا شافت إنه الشخص المتأذي أكو علامات عليها أو عليه أو على الطفل، قانونيا لازم هي تخبر، انتهى. because هذا معناته إنه حياة الشخص المقابلها في خطر، فلذلك لازم تخبر. بس إذا أكو العلاج النفسي واحد تو واحد، يعني بوحدهم، ممكن إنه تنفتح للمعالج النفسي أو ينفتح. عندنا كيسات طبعا إحنا همينا مو بس نساء أكو رجال ينفتحون لل الباحثات الاجتماعيات أو للطبيب النفساني. هل فتح هذا راح يخلوهم يعلموهم إنه شلون نقدر نتعدى، ممكن نصيح الزوج، ممكن نصيح الزوجة، ممكن نصيح الأطفال، ونخلي نسوي عوائل، يعني حالات ثيرابي نسميها للعوائل همينة، حتى نحاول نتحاشى أي مشكلة كبيرة حتى لا توصل إلى المحاكم. هنا أنا راح أسألك أنت السيدة قودا السؤال. احنا كثير من عوائلنا ما راح تقبل، وخصوصا مع كل احترامي وتقديري لطبقة الذكور، كثير من الأزواج راح يمتنعون عن رؤية الباحثة الاجتماعية. بالضبط. إذا أكو مشكلة بين الزوجة والزوج، الزوجة راح تكون يعني أكثر، بس الزوج راح يمتنع تماما، وماخذين فكرة إنه أنا أروح على طبيب نفساني، المشكلة بيها. وأنا أروح لوش على طبيب نفساني يعني. نعم دائما. فيعني نريد نساعد هذول العوائل. So she's asking, Miss Iman, so she's asking that the stigma is huge in our community, and especially within the male. Because we see females, they can sit down with the social worker, they can sit down with their psychologist, with the psychiatrist, but we don't see the male coming, as a group therapy or as a family therapy. So that was the question. So I'm going to answer, and I'll also give you the opportunity. Absolutely. Because probably you would have legal point, know. From the clinical point, فمن عندنا نشوفهم دائما المرأة تجي ومن نسأل الزوج حتى يحضر يقول أنا كل شيء ما بيه، المشكلة بيها عالجوها. So من نشوف إنه إحنا من الشخص اللي هو يجي علينا إحنا نعالجه، إحنا نبدي العلاج وياه. لما نشوف هذا الشخص اللي يجي يمنا إنه دا يتبع الخطة زين اللي إحنا حددناه له، اللي هو خطة العلاج. نعم. أوكي، مثل ما قالت مسز لي أكو خطة علاج. فالخطة العلاج إذا شفنا إنه حطيناها ودا تتبع هاي الخطة، نعم، ذاك الوقت طبعا إحنا مو من أول يوم نصيح الزوج لازم يجي، لا. أكيد. إحنا أول شيء نبدي بالشخص اللي دخل يمنا. نعم. نبدي نعالج الشخص ونشوف إنه إحنا نحدد له خطط. فإذا هي اتبعت الخطة العلاج ومشى العلاج وياها، ونشوف إنه هي صدق إنه هي الفيكتيم، يعني هي المضطهدة، فذاك الوقت راح نبدي نفكر بالبيت. نعم. البيت، المجتمع، بالبيت المحيط. نعم. لأن تذكرين إنه مثل ما قالت مسلين إنه العلاج مو هو فقط داخل البيت، الأسباب مو فقط داخل البيت. نعم. ممكن تكون حالة اجتماعية خارجية. نعم. ممكن تكون حالة سياسية، ممكن تكون حالة اقتصادية مهنية. نعم. ممكن نعم. تكون عدة حالات. نعم. نعم. فمن نشوف احنا هالشكل نبدي احنا ننظر الى البيئة بالبيت شلونها. نعم. اذا شفنا بالبيئة بالبيت انه الشخص يوميا جاي مكسر اغراض البيت، الزوج مثلا او الصديق او الاخ او الاخت او اي شيء، فمعناته اكو مشكلة انه هذا الشخص دا يجي يتعالج، مالتنا هو الصدق المريض التعبان، بس الشخص اللي دا يسوي هالاشياء لا نبدي ندعوه. اذا بدينا ندعوه عدة مرات وما يحضر، او اقلها يحضر 5 دقائق 10 دقائق ويا الباحثة الاجتماعية، ذاك الوقت ننطي الصلاحية للشخص اللي يجي يمنا، ننطي له الخطة وبقى هي عليهم شيء يسوون. أما إذا شفنا عنف، إذا شفنا آثار العنف، لازم 100% إحنا ننطي خبر بدون جدل. لازم. نعم. بدون جدل. لأنه بدنا نحافظ على حياة الشخص اللي داخل هنا. أكيد طبعا. لازم، أو على الأطفال إذا أكو أطفال بالعائلة. 100% لازم نداري الأطفال هم، يعني الطفل هو المجتمع الجديد.
أكيد. ما يصير احنا نقومه بهالبيئه، هذا بيئه نعم. غلط اياها. أكيد. بس هو اكو هوايه علاجات، يعني هوايه دخلوا يمنا بصراحه من الاول، اول ما بدات الحالات وعالجناها، وهسه يعيشون احلى حياه، احلى حياه يعيشون. هذا الشيء مفرح جدا كلش يعني. نعم. أنا أشوف حالات عيننا تدمع من الوضعية اللي يشوفوا الحلو إنه يعيشون حياة حلوة. هاي ترجع والطفل للثقافة بيقوم. وللتثقيف، يعني إذا الطرفين أو الزوج والزوجة يعني إذا الطرفين دا يريدون فعلا إنه يعالجون المشكلة. بالضبط. نعم. So I was explaining the clinical part, what is our position and how do we deal with the situation. So I told them that when we have cases like that, the person that they come to us, they're the victims. We start, we have a plan with them. Yeah. Within a period of time when we see this person is following the plan, but then the person at home or, in another place, they keep doing what they're doing, Yeah. then that's when, especially if we see any sign of violence on our patient, Yeah. we are mandated by law Yes. to report, Absolutely. period. We have no other way, mandated by the law. But then I told her that sometimes, could be other reasons, could be emotional, could be political, could be, outside, environmental. And then when we work with them with the beginning of the violence, we see family flourish and beautiful. They create beautiful family and continue living together and raise their children. And Yes. they are so happy Yes. that they came and they got the treatment. Yes. They're very happy. Yes. But if we ask the rest of the people in the family to join us and they refuse, we give the option to this person to start reporting. So that's when we see what is the portion of your department. Yes. Well, I think to start, I would say you look at why do you have the criminal justice system? Yes. And when somebody commits a crime, what's the purpose of holding them accountable? Yes. And depends on the severity of the crime, Yes. right? Yeah. Yes. Sometimes it's going to be punishment. Sometimes it might be deterrence. Yep. And always rehabilitation Yep. is an option. Yep. Now, of course, in our most serious cases, there might be prison Yep. or jail time. And obviously, if there's murder or severe domestic violence with stabbing, guns, right. that might be something where the offender needs to go to prison or jail. In the majority of our cases, though, what we're looking for is rehabilitation. I think what is misunderstood is that people think that getting into the criminal justice system means we're trying to separate a family. Yeah. Yes. It's the opposite. Yes. We're trying to help relationships. And the way we do that is if somebody is convicted of a domestic violence crime, California law says that person is required to do 52 weeks of domestic violence counseling. And that's what we're trying to do here. Is we're trying to keep families together. We just want them to be safe. Yes. We want the children to grow up in a family where they have parents who are exhibiting a loving relationship. Correct. We want women and men to feel safe Yes. with their In their partners. home. And we want people to have the tools. And so when they're angry or upset, they're using the right tools rather than violence. And so that is really what we're really trying for in the majority of our cases, is to make sure that they're getting the education and we can keep those families together. Okay. So that's very, very, very important to our people. Yes. I'm going to love to say that. Yeah. Because no matter how many times we repeat it in our office, they still don't believe it. Because we are not the legal entity, we're the clinical entity. Yeah. So I'm happy you said it, so we can explain it Let to me them. just do one caveat. Yes. Sometimes at the beginning of the case, Right. before there's been any counseling, sometimes it is appropriate for there to be like a cooling off period. Right. And so there are protective orders that are issued in cases. Yes. But what we like to see is a person who has abused someone to take accountability, start going to the classes, showing that they're doing well, Yes. Yes. and then they can be reunited. So the absolutely. goal is always to get the United. family back together. United. There might Okay. be a time, though, that Right. there needs to be a period of A period of separation. separation, course. okay. But that's usually up to the court. بالضبط. Yeah. Yeah, exactly. I'm sorry. I'm speaking Arabic now That's too. fine. I wish I could speak back.
Maybe at the end I'll pick a couple of words up. So Mrs. لي شرحت فد حالة فد وضعية كل زينة. قالت إنه الهدف مال أوفيس مالتهم هو مو تفسيخ العائلة نهائيا، لأنه دائما يجوا لي من خاصة اللاجئين من يجون من دول أخرى، من الدول اللي هم جوي من عندها، مثلا تركيا، لبنان، سوريا، ما أدري إيش. دائما يقولوا لي هنا أمريكا سمعنا إنه الحكومة ميز جفرمنت، الحكومة همها إنه تفسخ العوائل، المرأة والرجال يأخذون الأولاد. أنا طبعا من يقول لي هالشكل أصلا بيهم أشوف منين جايبين هذا الخبر؟ قانون. منين هالقانون هذا؟ حكومة مو هدفها هو تفسيخ الأطفال، تفسيخ العائلة وأخذ الأطفال. أبدا، هذا مو الهدف مالتها، والحمد لله سمعتوه من عندها مو من عندي. الهدف مالتهم هو إنه من أكو أي عنف أسري لازم العائلة تبتعد شوية عن بعضها، ولازم الشخص اللي دا يأذي ياخذ هالدروس المؤهلة له حتى ياخذها، حتى يتعلم. ممكن انه ما يعرف شلون اكو حالات موجودة مثلا نفسية هو دا يوقع بيها، ما دا يعرف شلون يعالجها وما دا يعرف شلون يتطرق إلها. ممكن هذا بهال 52 اسبوع راح يستفاد من الدراسة، راح يستفاد من التعليم، وذاك الوقت راح يبدون من يشوفون هو يبدي يسوي زين وينجح وياخذ النتيجة مال هال 52 اسبوع، يرجعون العائلة مرة للخ من جدة وجديد، لأن هم همهم إنه العائلة تعيش سوا في أمان، وأهم شيء بأمان إنه ما يكون أكو خطورة على الزوج أو الزوجة أو على الأطفال. فلذلك الهدف مالتهم إنه بس تسميها كول اوف، معناتها بس شوية يبردون، مثل ما نقول احنا نبعدهم عن بعضهم شوية حتى يبردون. هو ياخذ الدروس، هي شوي ترتاح نفسيا، بعدين الأطفال هم يرتاحون نفسيا. فترة نقاهة بالضبط. نعم. هي فترة نقاهة. الطفل حتى همينة يتعود انه اكو حياة طبيعية بالدنيا، مو بس العنف بالبيت او البسط والعياط والصريخ. مثل ما قلنا هي مو بس البسط بالعياط والصريخ همينة. ذاك الوقت يبدون يجمعوهم مرة الأخ ويرجعوهم مرة الأخ من جدة وجديد للبيت. بليز أريدكم تعرفون الحكومة هنا مو همها هو انفساخ العائلة أبدا، همها إنه هي تحط العائلة بعضها سوا. هذا المهم يعني. احنا طبعا الوقت داهمنا والوقت سرقنا، والموضوع هذا يراد لحلقات مو حلقة واحدة. نتمنى إنه احنا غطينا بعض من الأسئلة اللي عند مشاهدينا ومستمعينا. time flew by. It did fly by. Yeah. So this is why we have only a few minutes and I really appreciate your coming, Ms. Lee, and thank you so much for all this information. And as I knew, you told me that you have more subjects to talk about, and we can do another, we can talk about domestic violence in another show too, because I have still many questions, and it's going to be our pleasure to have Ms. Qouda be with us, because she, have experience too, because of her job, and she is explaining everything step by step because of her experience, and I really appreciate everything today, Ms. Lee. I'm happy to be here. Thank you so much for having us, and anytime, any subject, we're happy to help work and talk to the community. We really, we're all in this together, and if any message I could spread is we want to be there to support everyone. And if somebody is a victim of domestic violence, I want no one to feel like they're alone. We have a support network available for everyone. They just need to reach out, and we're there for them.
really appreciate and thank you so much for your message. So المسز ليدا تقول انه بالحقيقه يعني تقول كلش متشكره هذا وجودها بهالحلقه، وتقول اريد الناس يعرفون انه احنا وياهم نريد نساعدهم، وانه دائما اكو مساعده لهم، بس اذا طلبوا المساعده احنا بنوفر المساعده لهم، وأنا مؤمنة بهالشيء هذا، لأنه عندنا حالات هواية ومن طلبنا مساعدات وياهم يساعدونا بها، فمتشكرين همنا. احنا نعم تفضلي. So what I would like to mention that in the future hopefully we can speak about the psychological effect of the domestic violence on the children. Absolutely. Because I don't think they understand the psychological effect on that. Of course. Absolutely. So hopefully in the future we can explain that, because it has a big effect. We're going to have more from the clinical, side, and also from the legal side. Absolutely. The legal side, it's very important for the people to understand it. We could, like you said, probably do a whole show on that. But I can tell you, in the state of California, Yes. it is a crime to commit domestic violence in front of children if they suffer emotional distress. Okay. Yes. And that is a new crime. And the reason it's a crime is because our lawmakers have found that it is such a detrimental thing to kids. Yes. And not only are they going to be affected emotionally, but when we're talking about the power and control and what else is called a cycle of violence, That's Yes. right. Yeah. there's a potential that child might be caught up in that cycle themselves. Correct. Either And being they a start victim or being a doing perpetrator. perpetrator. Yes. Exactly. Yeah, You're exactly. right. So اللي نقوله انه احنا متشكرين لها هوايه، انه اتمنى بالحلقات القادمه نشرح التاثير النفسي للعنف الاسري على الاطفال. نعم. which is كلش ضروريه، فهي انطتنا من المنطلق القانوني، قالت انه الاطفال اللي متعرضين للعنف الاسري هم نفسهم ممكن انه يصيرون هم همنا يمارسون العنف الأسري. سو نتمنى انه نشوف، لانه فلذلك هو قانون اي عنف اسري مقابل الطفل ممكن يعتبر جريمه. جريمة هذا في القانون الجديد. في القانون الجديد يعاقب عليها القانون. نعم. نعم. احنا بدورنا نشكر الست بسمة قودا شكر جزيل على هذا الشرح المفصل. يعني أعنتينا هواية وشكرا من خبرتك. ومشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، نشكر استماعكم ومشاهدتكم. وهاي كانت الحلقة الأولى من برنامج الأسرة والمجتمع، إن شاء الله نالت إعجابكم، وملتقانا بحلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء وتصبحون على خير.